Beleza, galera, vamos lá jogar agora? Bora. Ah, é, a gente ia investigar a questão lá da Anã, né? Aconteceu um BO, né, não? Vamos investigar a parte da Anã. E aí, Hideo? Beleza, mano? Seja bem-vindo. Regras da sala de leitura. Deixa eu ver essas fileiras de livros. Yoshimo está disposto. Aquele que fugiu de Tai. Very well. O que tem aqui? Esponja. Caixinha de música. Eu adorei essa caixinha de música, viu? Mano, adorei. Tudo tranquilo, Hideo. Tô ótimo, mano. Eu iniciei o ano muito bem. E você, cara, como é que foi seu início de ano? Mano, esse jogo é maravilhoso, né, velho? Olha isso, velho. Diário de Fiona. Eu acho que tem alguma coisa, hein? Vai ter alguma coisa. Pera aí, gente. Ele está piorando, os sussurros, os terrores noturnos, o sangue. Eu sei que ele está escondendo algo. E os outros na pensão também sabem. Notei como olham para ele e como olham para mim. Estão com medo dele e não posso culpá-los. Eu também estou. Quem? Vou pegar. Eu sou dessas. Mas quem é ele? Toalha de vinho. Uma vela. Essa vela deveria ser gigante. Olha o tanto de cera que foi. Coleira de cão. Bola de cristal. Wish I had a bag of holding. Ai, não era pra me pegar não. Eu não queria. Tocando a harpa ao luar. Uma abordagem à vida. Vou pegar. Mano. Vou largar isso aqui. E... acho que só. Vou mandar para acampamentos aqui. E eu quero ler isso aqui. Tocando uma polar, baralha vinda, por Elmser Alma, o sábio da Vale das Sombras. O texto está cheio de observações e introspecções pessoais como esta. Eu nunca entendi porque as pessoas falam sobre o mal como se ele fosse um ponto de vista. Acho isso estúpido e de mau gosto. O bem e o mal são tão presentes em nossas vidas quanto a gravidade. E apesar de suas definições estarem espalhadas pelo ruído distorcido da cultura, elas se mantêm bastante consistentes. Não é porque você conjurou o voo que a gravidade deixa de existir. Até mesmo o Deus que dá poder à clériga é apenas uma chaminé para a qual a fumaça do bem flui. Às vezes, eu gostaria que vivêssemos em um lugar onde as coisas não fossem tão onipotentes. Não. Importa o quanto a pessoa se explode, ela não consegue agarrar a fumaça. Eu tentei entender o bem, tentei materializar o nosso mundo. Quanto mais velho fico, mais sinto escapando por entre meus dedos. Isso não quer dizer que o que fazemos não tem sentido. Podemos ser apenas marionetes movidas pelo bem e o mal, mas ainda podemos puxar um pouco nossos cordões. Pô, profundo. Tá.
Mano, acho que tá. Já passou da hora da gente ir pro nosso acampamento, né, rapaziada? Anything of use? Porque não tem nada, cara. Só o diário da Fiona mesmo, tem alguma coisa. Combatente do amor. Não, não vou ler essa porra, não. Vou ler essa Let's porra. see what this does. Olha só. Tem uma subida aqui. Que vai pro telhado. E só, né? É só uma escada que vai até o telhado mesmo. Vamos voltar essa escada aqui. Beleza. Oh. Eu não tô querendo muito ir na parada aqui do covil do diabo, não. Beleza. Vamos pro covil do diabo, vai. Sou curioso mesmo. Vou trocar ideia com o Rafael, né? Olha lá o Rafael. Ih! Olha lá, mano, o voz aqui. Is there anything duller than an unknowable dog? I much prefer a cat. E aí, pai, bora? You must hear me, devil. I will do whatever it takes. Give you anything you ask. There is only one thing in this world that I desire. You do not have it, and you never will. Ih, fiquei curioso. Kithrak, what deal would he make with this devil? You must help me, Raphael. For the sake of my people. Hush now, Voss. These guests may not know it yet, but they want the same thing that you do. And unlike you, they have something of value to offer in return. Lae'zel, Talak Magir. The devil holds the key to freeing the Gith people. Right here, right now. You could seal our fate. Whatever you discuss with this Nossa, ele tá devil, I arregaçado, must hein? hear of it. Find me below in the tap room, once you're loosed from his claws. Ó. I'm glad you came. Not to my door, not yet, but to the final reckoning. One more thing before we begin, though. O que foi? Tô ficando doidão já? For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. Wouldn't that be exquisite? But no. I'm afraid the tadpole is still there. But I did shut out your other visitor for a while, so we can enjoy some privacy. The Illithid can't hear us. Huh. What's the catch? Também tô nessa, Carla. I brought you here because I'm true to my word, and I can make all of this tadpole business go away
which means you and your lovely friends can remain blessedly free of tentacles. Let us speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far, but no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. Very perceptive. Aham. Yes. I can give you the means to break him free. Speak, devil. We're listening. The Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my House of Hope, even now. Isn't it just? And it's even more convenient that you can give me exactly what I want in return. There it is. Of course. I'm not asking you to bargain. I'm asking you to save your soul. I want the crown that dominates the Elder Brain. And you, Lae'zel of Kalir, want to free the Forgotten Prince, do you not? I want nothing more. Then it is settled, is it not? A crown for a hammer. A bargain of a lifetime, Lae'zel of Kalir. I have craved it ever since the arch-wizard Karsus created it, long centuries ago, and brought doom to the Empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting, and Karsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him. Karsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world, and the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the Nine under one Archdevil Supreme. Me. Porra, mas que bosta, hein? Zariel wouldn't like that much. But even I'm not so desperate to spite her I'd put the hells in this bastard's hands.
Eu tô entre 1 e a 3, mano. Tô em dúvida entre esses dois. Pegar um. The hells require order to function. It is what separates us from mortals and demons. With the crown, I would impose perfect order, unity, efficiency, control. My kingdom would control its borders and stay within them. It was stolen from right under my nose all those centuries ago. The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged. But only for a decade or so. Then I waited, ever watching for more than 1,000 years, for a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown back into play. Yes, it does. Especially when I see what a bloody mess they've made of their whole scheme. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, the Elder Brain will. It doesn't have feelings in the way you'd understand them. But it seems rather angry. Interessante. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. Pode crer. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Carsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? Skvar! We should do as the devil asks. The Prince of the Comet must rise again. Mano, isso que é foda, né? As decisões são difíceis. How short-sighted. Much better to put it into the right hands. Hands that will ensure it is removed from this world. And it's the only way you can ensure that you remain part of this world. Mano, é difícil, cara.
Eu não sei, mano. Sinceramente, eu não sei, cara. I won't stop you. But time is running out. So don't stay away for long. If you see reason, I'll be here, waiting. Right up to the moment the world ends. O cara me deixou pra fora ainda, velho. Vamos ver o que a Leisa The tem a falar. means to loosing the Prince of the Comet was within our grasp, and you refused it. Why? I wanted to follow the open valley, the easy way out. You chose the brambled path. I'm annoyed by it. And I admire you for it. We must speak with Voss. Then we find our way to Raphael's House of Hope. We'll take the Orphic Hammer and use it to smash the true heir's bonds. Yisk Githkar Tafki Crashet. The Githyanki will be free. Vamos ver, né? Aqui é quem? Lide com o diabo. Ainda fica em aberto, né? Posso falar com ele ou não. Tá, mano. Deixa eu ver agora a parada aqui da... Cadê? Fiona. Encontramos o diário de Fiona em seu quarto prazer. Ela parece terrorizada com algo que está acontecendo com alguém querido. E com medo que os frequentadores da pensão tenham percebido. Talvez encontremos resposta lá. Os frequentadores da pensão. Vamos trocar ideia com a galera. Vamos lá. There you are. I thought I'd lost you. Something was blocking me from hearing your thoughts. Raphael. Well, thank you for your honesty. Of course, I should have known the devil would come sniffing. The stench of impending chaos is irresistible to them. And what did he want with you? Giving a devil what he wants sounds like a brilliant idea. And what did he offer you in return for bringing it to him? Tell me, you turned him down. Good. I am glad. But be careful. The devil is like a cockroach. No matter what you do to it, it will always come back. I doubt this will be the last time you are approached. I trust that you will continue to remember who is really on your side. Without my protection, you cannot defeat the Elder Brain. You cannot even get close to it, no matter what the devil whispers in your ear. Então tá, vamos lá, né? Ele me deu meio que uma ameaça, não gostei, mas tá, né? Faz parte.
essa porta aqui? Ah, tá, vai embora, vai pra fora. Tem muito o que falar, não? Vocês viram? Falar com Something's on voz. my mind. Voss, friend to the comet. Lae'zel of Kalir, warrior of warriors. Tell me you took the devil's deal. Tell me you will free Gith's heir. Shkaketh! Orpheus will be free. There is no cost too high to unshackle my people. I did not come this far for you to turn your back on the First Mother's son. Githkar Tavkim crashed. You put your trust in me, Voss. I plan to honor it. Yes, and it seems I have no choice but to trust. There is but one prism, and you are its key. Find a way to retrieve the hammer and free Orpheus from the prism. I will assemble his remaining honor guard and plan our next actions. Together, we will yet free the true heir of Gith's blessed empire. He will free us from Vlaakith and lead our Kithraki against the Geich. Istik, I will wait in the underground. Seek me when you have the hammer in hand. The Prince of the Comet aches for Githyanki liberation more than he abhors Geich. He might seethe when you free him. He might gnash his teeth and slander your name. But he will see reason. I promise you. A devil of Raphael's stature does not simply make camp on the shores of the Styx. He will have made a sanctuary for himself, a lavish one too, one that caters to his many vices. The House of Hope. We must find a way in. The House of Hope, you say? I couldn't ask for a name more fitting. Every house has an entrance, Istik, even those in the Hells. You must find it. You are wasting your time, and mine. Our true enemy is the Elder Brain. Focus your mind there. Então, Valéria. Vamos descer mais aqui. Limporeno. You want entertainment? Try the circus. Not looking for more company. Opa. Civil. Chorizo, o homem dos mundos. Vamos ver se ele sabe de alguma coisa. Not that type of service down here, love. I've got a husband. And you ain't my type. Tá bom. Thank the gods. I've had too many miscreants think my kitchen's just another themed playroom. I suppose, if you're willing to pay for it. Now get out from under my feet, would you? A galera toda rude aqui, né? Be rid of it.
eu conversar com ele. Sorry, sweetheart. This is me time. Rustled Irenia's feathers, eh? Well, no harm done. Her moneymaker catches more fish than a frog catches flies. Não tem nada, mano. You got it. But the new hooch is off limits. Can't have the mamsel leaping down my throat if I go burning yours. Não vale, né? Pleasure to serve. Come here. I'm not going to start an argument. I just want to know why you Caraca, ela turned já the boss sabe. down. Cheeky. We might be in a brothel, but I'm not that kind of gal. You should reconsider, though. The boss might be a devil, but he'll treat you more honestly than anyone else in the city. Plenty. But right now, I have one job. You. I'm talking to you openly, mortal to mortal. And I'm begging you to sign the contract. If the brain wins, the Illithid Empire returns and worlds you've never even dreamed of will die. Raphael can stop it. He wants to. And he knows how. You're the key. You always have been. I doubt it. But even if you do, you won't survive the fight. I'd reconsider if I were you. Ah, mas eu queria falar outra coisa. Ah, eu acho que é só com ela mesmo. Your pleasure is mine, sweeting. Ah, cara, mano. E o gato? Come to pay your respects to the real lady of the house, I see. What a clever creature you are. It's your lucky day. I am receiving compliments at this time, and you are most welcome to make an offering. Oh, you flatterer. But you are, of course, correct. My tale is quite the marvel. The unwashed rabble who frequent this establishment have much to learn from your deference, and I must suffer their foibles alone. But they do say a burden shared is a burden halved. That's rather a broad topic. We get all sorts here. But there is one frequent visitor whose very presence offends me. He dresses fabulously, but stinks of the hells. Something infernal, to be sure. Abhorrent. The Drow, two of our most popular courtesans. A night with them seems to be rather life-changing, if you can afford it.
Of course, they are siblings. But judging from the throngs of clients they draw, most of the city is as disgusting as they are. Can't you hear from here? They're talking about the new top cat in the criminal underbelly. Go and listen for yourself. As for them personally, one never washes and instead douses himself with rose oil, while the other can't hold his drink. Ô, mano, eu vou ir nos estabelecimentos e falar com os animais, mano. A melhor coisa de fazer é isso. Então vamos passar pra cá. Civil, bom senhor Saturno. Será que é esses? A new face. Looking for another chapter of dirty law for your biography? You have but to ask, and we can E aí, grant you Caps? some moment Beleza, mano? of Já tá no pleasure. ato 3 já? Don't be shy. Ô, mano, eu entrei aqui nesse lugar aqui, eu conheci com o diabo tudo, agora eu tô investigando sobre aquela anã que desapareceu. Eu vi o diário dela, falou que ela tava assustada com não sei o que, aí falou que pra mim conversar com a galera aqui do bordel, e eu tô conversando. Mas eu não tô achando nada, nem a dona falou alguma coisa, aí enfim. Só tô batendo papo com todo mundo que eu tô achando aqui no bordel. I used to work as a courtesan back home, and my sister as an artisanal masseuse. But men are treated like dogs by the Underdark's matriarchs, so we fled. We found surfacers craved the body of a drow like a drug. Life is easy in our line of work. É, tá vendo aí, ó. Galera tá recebendo igual a minha califa, velho. Ah, essa parte é muito boa, mano. Tá bom pra caramba, cara. Ontem eu joguei, eu lutei contra uma servente aí lá de absoluta lá, que tava com uma ninfa e não sei o que. Doido pra caramba, cara. Life is prosperous. I'm much happier kissing the many lips of the surface than tending a field É, or não dá pra manning a perceber shop. na tua cara. Eu acho que não dá pra me convencer olhando pra tua cara assim. I'd have to restrain myself far more than any play bindings do if I worked in another field. This is a place where I can be myself boundlessly. There are so many who come to me speaking of a fixation that no one else has ever been able to share with them, and never will again. A once-in-a-lifetime moment of passion. Mano, esses irmãos fazem de um jeito What could be diferente. better? Don't you want to try it? Sei lá, mano, tô até curioso, não é nem pela safadeza, mas pela curiosidade. Né? Love trick. Ó. Eu nem sei, mano. Tô curioso pra... Caraca, que é tão pica assim, fala que muda vidas. Depois vamos juntar uma galera pra fazer um mod... Mod honra? Como assim mod honra? Vai ser difícil. Mano, até animo, cara. Mas como assim mod honra? Eu não entendo. Me explica aí direito. Minha senhora. Eu quero contratar mulher, porque... Ah, you're lucky, sister. You're Modo honra. welcome if Mais you have difícil, the né? coin. Eita, quem tola, mano. Quem tola. Não, beleza. Beleza, vou dar o dinheiro. This way. We have a room upstairs over yonder side. Eita, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Vai rolar, galera. Modo honra é mais difícil, né não? Ó. Hoje a sapecada vai ser violenta com o gnomo.
mas eu fiquei até curioso, mano. O que aquele cara deve fazer diferente? Do jeito que falou tanto ali que... Meu amigo... Mano, mas eu quero mais é trocar ideia com essa mina lá no quarto lá do que qualquer coisa, porque, sei lá, mano, ela não tá me convencendo com esse... Cadê ela? Ah, tá aqui, ó. Porra, rolezão, hein, fia? Aqui, ó, finalmente, pô. Rolezão, ô, da hora, gostei aqui da decoração, hein? Ó, já valeu a pena a grana, hein? Não sabia que ela era de Umbra Eterna. Não, gente, aí é foda, né, mano? Plateia é foda, né? Ainda mais duas que eu tô querendo pegar ainda. Essa aqui eu já peguei, aliás, eu já peguei. As duas ainda eu tô querendo pegar ali. Aí é foda as duas ficarem me vendo, né, mano? Lá se morrer já era. Aí é foda, né, mano? Aí... Look, you didn't sign a treaty permitting you to march a warband through my lands. You paid for sex. Ah, desculpa, foi mal. Falei, ó. Aí, ó. Falei, ó. Não é só eu que me incomodo que tem a multidão, né? Galera, chega aí. Nem conta Dala. Ó, separando por enquanto, tá? Falou, é nóis. Levei uma patada gratuita aqui, mas tá bom, vai. Fechar aqui a porta. E aí, agora vai rolar, vai rolar. You came. I'm so pleased. You can never tell who's going to get cold feet. So, now that you're here, what next? Eu quero falar sobre o sistema capitalista e como ele é opressor no nosso mundo, tô zoando. Eu vim aqui pra conversar, só isso. É tipo isso. Aí ela, ah, não, beleza, vamos conversar. O que você quer falar? Vamos falar sobre como o sistema capitalista é opressor. Já coloca a tela escura aí que vai ter madeirada. Eita porra. Por isso que eu já meti mais 18 aqui, né, pai? Quais as opções? Talvez isso não seja pra mim. Podemos delimitar alguns limites primeiro? Você começa. Mano, eu vim conversar. Eu queria só conversar. Será que dá pra fazer isso? Será que se eu mandar, vamos conversar, vai eliminar o outro? Não, na verdade eu vim conversar. Vamos ver se eu consigo. Eu tenho um bagulho pra descobrir. Of course. Perhaps there is something you want to tell me that you can't talk to anyone else about? Não, eu quero que você me fale algo. It won't go beyond this room. I probably cannot help, but maybe it will comfort you if there is someone to listen. Bom, eu não deveria sobrecarregar você com meus problemas. Esse não é o seu trabalho. A gente pode falar de alguma coisa menos pesada? Me conta uma história. Tá. Não aguento quando minhas piadas não funcionam. Todo silêncio constrangedor me assombra à noite. Eu me sinto tão só, não sei bem onde errei quando se trata de amor. Oh, velho, mano, eu não acredito, mano. Se eu soubesse, eu não ia, mano. Ai, ai. My job is to spend time in your company in whatever way will leave you feeling fulfilled. Entendi, eu já tenho uma ideia melhor, viu? Ih, mano, por que a cara dela assim? Mano, tem alguma coisa incomodando ela, velho? Tem, mano, tem, cara. Por que não aparece a porra da opção de eu perguntar? Olha lá. Ih, mano, o que é, mano? Eles estão conversando telepaticamente, cara? She elects to tell you a story of when she left the underdog and how afraid she was of the sun at first. She tells her tale with such sweet sincerity, often getting sidetracked. Foi telepaticamente, né? Porque eles só ficaram se olhando. You become enwrapped in her words for several Nossa, por muitas horas. Que história é essa, velho? That was wonderful. Perhaps you'll enjoy a drink in the bar before you brave the streets again. Você
Tem mais alguma coisa que precisa saber sobre este lugar? Even in the best of times, it's an oasis of Finalmente informação, vai. calm. Informação. In the city's chaos, 500 conto, with né? Baldur's Gate preparing for war, the caress feels like the final flicker of a beautiful flame before darkness falls. Não, amorzinho, eu quero outra coisa. Mano, But ninguém sabe da Anã, não? wonderful. Perhaps you'll enjoy a drink in the bar before you E foi quem brave the tola streets isso? Eu não again. tive nenhuma informação, velho. Ah, mano, vou embora. Vou embora. Chateado. Chateado, eu não gostei. Não tive mais nenhuma informação das minhas investigações. Chateado, cara, chateado. Bora, rapaziada. Aqui em cima. Pô, eu tô querendo saber de informações aqui da Anã. E eu tô aqui há mó tempo, mano. Gastei 500 tola aqui já tô no prejuízo. Gastei 500 tola e vou conseguir informação. Mano, tá ficando sem opção de eu conversar com a galera aqui dentro, porque... parece que não tem porquê, não. Deixa eu trocar ideia com o mano aqui. Enjoy the fiddling. Throw a few coins our way and let us play on into the night. Ô, demorou, meu parceiro. Se você quiser... dança bárdica. Vamos tocar dança bárdica, galera. I expected Baldur's Gate to be insipid, stale, wholly without merit. But it's got a vicious bite to it. Delightful. Vamos vazar. Vou tocar dança bárdica. Ó, todo mundo curtiu. Ó, se pá, ela vai até me dar de graça agora, hein? Tá. Ó. Ih, galera, cadê o dinheiro? Pra jogar dinheiro, pô. Caralho, ninguém joga. Então tá bom. Olha, vai na atração mesmo, hein? Ó, se eu sair daqui, vocês jogam dinheiro. Eu saio e a galera joga dinheiro. Ih, mano, parece... não, teve uma treta aqui. Ai, Aguinaldo, a saqueadora. Acho que ela sabe de alguma coisa. You can stare as much as you like. Ô, demorou, Caps. Tamo junto, mano. Vai lá tomar um banho aí, mano. Aí você vai trabalhar até que hora, mano? Você pega e trabalha que horas? Fingering is immaculate, but you can compliment me afterwards. Ah, desculpa aí, mano. Ah, tá bom. Alô, David? Ô... Adios, mano. Tamo junto, cara. Bom trabalho pra você. Eu quero ver os dois conversando. There are scant few customers today. This might end up being the first day in years I end with my hand alone for company.
blacksmith was paying me to use the clamping device. Não, mano, o cara tá pagando o outro lá pra usar o torno mecânico. Não. Mano, trocar ideia com os dois aqui. Ah, I was hoping to see you again. My mesobaranzan Tem alguma love coisa is errada. always cocked ready. Tem alguma coisa errada com os dois. Quero com vocês dois ao mesmo tempo. We will only allow that if we know there is an evening of exceptional pleasure awaiting us. Usually, one darling alone is not enough to match the two of us. Então tá, vai, alinha então. You're welcome if you have the coin. This way. We have a room upstairs over yonder side. Já foi milão nessa porra. Já foi milão. E isso tudo é só a parada do bordão, né, mano? You came. I'm so pleased. You can... So, now that you're here, what next? An experience no one else here will give you. A chance to be embraced in the dark. But what that means is up to you. So, what can I do for you? A tender touch? Some sensory stimulation? Then, let's begin. In the darkness, you feel something touch you. Icy fingers running down the nape of your neck. You shudder as you feel hot breath on your cheek. Just relax. Give yourself over to the sensation. Lie back and let it take you. Her lips meet yours and you feel your body flush with heat, racing through your limbs, followed by the dancing tingle of her cold fingers. She lets out a whimper as you kiss lower, lower, lower on her body. Thank you. Thank you. She tastes like a dessert prepared just for you as she shivers and shakes.
You're not sure how long your time together lasted, but it was long enough. By the end, you felt like you were floating in the dark, utterly at peace. Estamos flutuando? Então é isso? Pera aí, não vou sair pelado assim. Uau. É isso. That was wonderful. Perhaps you'll enjoy a drink in the bar before you brave the streets again. Even in the bed, with Baldur's Gate preparing for... Ah, isso aí já foi. Não tem muito o que dizer. Pô, mano. Isso vai ser mais coisa. Everyone at Shuresh is correct. If you seek rapture, find it elsewhere. I can show you but one. Beleza. I promise, you do not want to know. I barely got a moment's sleep last night. And no, not in the good way. Was that human boy insisting on playing his acoustic looped version of High House of Wonders again? Ugh, I hate loop. We can dance if you want to. Much better to make drinks. You're a true talent. Ah, não tem mais o que conversar aqui, né? Sorry, sweetheart. This is me time. Oh. Your pleasure is mine, sweeting. Não quereis. Your pleasure is mine, sweet. Então vamos sair, finalmente. Don't you two have rocks for brains? What were you thinking? Ah,
You haven't even got inside yet. I'm not going inside of her. Brothel? Pleasure house? Den of decadent delights? Sorry, can't talk. Busy dealing with a prude. Ah, desculpa, foi mal. Conversar com o Robertson. You look like someone whose soul needs feeding. Care to buy some art? Quero não. 15 roses. If you're here to shop, just buy what's needed, all right? Some people are panic buying. Let's not add to the problem. Why is everyone acting so normal? The Absolute armies are coming. We need to stock up. You're the person with you. Velson Locke. Oh, honey, stock up. Fruit? Vegetables? What can I do you for? Não vou embora. Começando com várias aqui. I'm not doing anything. I mean, good day to you. If you are in need of some pleasurable assistance, might I direct you to Charesse's Caress? I only deal with referrals. Oh. I sense Ah, você é seletivo, você vê? Whatever for. Does the hand not assist the lips? The lips the tongue. If your mind I got it. Astonishing. Vamos pra cá. Tô conversando com todos que podem. I'd love to chat, but I've got a suit to find. Who knew buying something so simple would take the bones of a day? É, quem diria? Let's go to Calm's guys. He has the most... You have got to check out Dan Thelon's dancing acts. Their leatherwork is amazing. Excuse me? We're discussing steel watcher gyromatics. A topic beyond your understanding, I imagine. What I wouldn't... Are you a steel watcher fan too? If so, we meet here every day to discuss their mechanics. My mate got thrown by a steel watcher. Lucky bugger. The trajectory was perfection. I'd give up a kidney for a tour of the steel watch foundry. Calm's guys. He has the most... Imagine seeing a watcher Oh, vamos para outra via. To see one of them in a fight. A real fight. They crush everyone. Need something? I've got the tools for any job. Any job. Vamos ver. Whatever you're working on. Pensei que ia ter alguma coisa aqui. Brasa feio. Punho gás. Punho sacho. Rapaziada, vem pra cá, não é uma boa ideia. Dinner with my parents, remember? Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse lugar aqui, hein? Don't draw any trouble on old Enthal. He acts like he's up for it, but he's retired for a reason. Patronage. The Gondians built the steel watch.
Greetings, sir. Your noble bearing brings a little class to my humble establishment. How may I be of service? Olha, aqui. Nossa, sem querer. Ministro do computador, manda 7 filhos, faz os prêmios entrar na loja de ataque contra o computador. Ele fez perder até o computador sem perder. E a bota? Não tem nenhuma bota, velho. Mano, esse é 400, mano. Pergaminho da onda trovejante. Flecha de gelo. Esse aqui é o suficiente, né? Aí equilibra a proposta. Beleza. Your father bless you. I'd love to, thanks. (10 a 23, 8 a 20. Mano, esse necro tá bem melhor. A 17, 9, 5 a 14, 8, isso aqui é melhor. Isso aqui vai ser ótimo. Beleza. Trocar ideia com o mano aqui. Greetings, sir. Your noble bearing brings a little class to my humble establishment. How may I be of service? Quero me livrar dessas coisas que eu tenho também. Beleza. Nossa, isso é 4.000? Puta que pariu. Não, tá doido? Your father. Vou voltar pro Snake dela. No one back home will ever believe this. Greetings, sir. How may I be of service? Harpers. I'm afraid I serve a grubbier class of clientele than that. More chancers than champions, if you take my meaning. Present company excluded, I'm sure. No, I don't know any, Jahira, was it?
clothgrass. I know the taste all too well. You too, I'd wager. Fine, yes. You have the right place. But where's the leaf flicker herself? She wouldn't have revealed this place otherwise, which makes you one of the rare breed she does trust. Here's the key. The others are below, and bearing bad news by the looks of it. Thank you. Right, Sobby. You're on the door till our friends are done. Gods forbid we do any business today. What's up for discussion? You break it, you... Well, knowing Enthal, it was already broken. Acho que é aqui, né? I'll give it a shot. Acho que é esse aqui. Wonder if the gods are watching me. Darling, it's very leather-like. You are not Jahira. I was hoping to greet the High Harper beneath Salona's tears. You have the lad a little nervous. You're the one toppled Ketherick out in the Shadowlands, no? Geraldus isn't nervous. He's terrified. And he's using Salona's tears as some kind of code. Can't say I know much of Gortash, but Orin is hunting you. And when I deliver your corpse, she'll let me keep your skin. What? Só ele tá no nosso lado. O resto é tudo inimigo. Que maldito, mano. Então tá bom. Pegar um Brauma, pedir pra ela descer também, né? There's no time to waste. This is gonna feel good. A Liza vai ter atrás, né? Beleza. É só pra me achar mesmo. Soldier. Clever alchemy. Ah, essa aqui foi caça. Essa aqui já tá morta já.
isso, né? Beleza. Vai lá. Got it. É, só isso, né? Swift and lethal. On the move. Talk to me. On the move. Fora do alcance. É, não tem nem o que eu posso ver. Deixa eu terminar o turno. Muito alto. Time to press ahead. Tá, né? Agora essa aqui tá ferrada. Moving. I will ascend. Let's finish this. Será que eu vou ligas? Susto, Rony. Nossa, papai, que susto, papai deu em você. Deu um sustão no papai, meu filho. Nossa, a Hannah aqui passou nas minhas pernas aqui. Nossa, levei até um susto. I need to find a way forward. Vai lá, irmão. Tenta sair. Tadinho, você nem vai. Tadinho, você deixa chegar, ó. Tomou a primeira. Vai tomar a segunda.
Quase foi. Ah, mas aí tem a outra ainda. My path be true. Tem a outra ainda. Vou arregaçar você, cara. Nem tem nada, Oren's doppelgangers. How many has she brought to Baal's side, I wonder? No traps, please. If not over, then through. What's inside? Não tem mais. Maybe I need more pockets. Pegar essa aqui também. Ordem de assassinato. Você não vai precisar usar esse sorriso de artista por muito tempo. Oren já deu a ordem. Mate a velha. Mas não sem antes contar a ela como os soldadinhos dela morreram. Preserve um pouco do cabelo ou tendão se puder. A escolhida ajudaria a usar como corda na própria harpa. Very well. Thank you. É por isso que ele tava todo... Por isso que ele tava todo assustado, né? Que asneira de lágrimas de ser, mané, foi essa? A harper code. Meant to be used for doppelgangers, imposters, things like them. É, eu também achei isso. You're the one High Harper Jaheira sent. Right. Equal to the High Harper. You can give her my report, then. The others... they're all dead. Or scattered. Jaheira sent word of the victory over Ketheric. Set us hunting after the cultists in the city. But they were the ones hunting us. Things were quiet. Until we started to ask about the Rashomar. É, Rashomar. The High Harper didn't tell you. Perhaps it's not my place. Just tell her this. I can't continue the hunt. Whatever the cult has done with the Rashomar, they do not want him found. Não vai embora não, irmão. Não vai embora não. Pô, que bosta, hein? Ele abriu um diferente, que interessante. Vou conversar com esse mano aqui que eu acho que ele já sabia do que ia rolar. What by the Morden Summon's Curlies went on down there? Of course!
Of course they bloody did. Clear out then. I'm guessing I have some tidying to do before the steel watch squeals by. I've had enough dealings with Harpers to know I don't want the answers. Go on now. Então tá, né? Vazar então. Darling, it's very leather-like. Loucura, bicho. Dinner with my... Isso aqui, hein? Placa de boticário? Loja de Someone who aplicações. appreciates the finer things. Welcome, sir. Tá. Mano. Vamos fazer o seguinte. Vou salvar o jogo aqui. Beleza? Com o jogo salvo, vamos ficando por aqui, beleza? Valeu a todos que apareceram, tamo junto. Talvez daqui a pouco eu possa abrir de novo a live, mas é isso. Falou!